Imagines un cours d'histoire, ou les manuels ou mettraient les chapters les plus terrifiantes et les plus audacieux. Une histoire où la quote de pouvoir repousserait les limites technologiques jusqu'à leur point de rupture, créant des armes. Si radicales, si en avance sur leur temps, que leur existence même serait presque passée sous silence. Nous connaissons tous la fusée V2, par même le chasseur et réaction 1262, mais que se passerait-il si n'était que les Conceilden? Iceberg glacial? Et si, in frio plus profonde des sombres ambitions du Troisième Reich, se trouvant les plans et les prototypes suppers, les livres d'histoire osent rarement mentionner? Il n'y s'agit pas de théories du complot, mais de l'histoire. Documenté et portant largement méconnu des obsessions technologiques les plus extranges titulaires. Il s'agit de concepts qui défient la guerre conventionnelle, repoussant les limites de la physique, de l'ingénierie et de l'imagination. Humain, souvent au mépris total des coûts et des conséquences. Il n'y s'agissait pas seulement de bombes plus puissantes. C'était des autos confis pour changer la nature même des conflits. Garantir la domination ou infliger une terreur inimaginable. Le monde se souvient de l'issue de la Seconde Guerre Mondiale, mais l'histoire complète de la course clandestine et la supériorité technologique absolue reste largement occulte. Si superarmes perdues, bien qu'un nombre d'entre elles n'aient jamais été pleinement déployées, en performant facant le monde d'après-guerre. Elles ont secrètement accéléré la course aux armements, inspirent des destinies de recherche, pendant la guerre froide et contraint les nations victorieuses et affronter les conséquences inquiétantes d'une ambition scientifique débridée. Rejoignez-nous pour lever le voile sur les superarmes perdues titulaires, si qu'ils jamais, montré l'écho. Nous voyagerons des murmures d'un régime désespéré à la réalité effrayante de leurs conceptions. Explorant comment ces innovations étonnantes, souvent terrifiantes, ont laissé une marque indélébile, bien que souvent méconnue, sur la trajectoire du développement militaire et scientifique mondial. Avant la quote effrénée des armes miracles, de la seconde moitié de la Seconde Guerre mondiale, un problème fondamental tourmentait les stratégies militaires. Comment projeter leurs puissances, déployer leurs charges et remporter une victoire décisive avec efficacité et une force écrasante. L'artillerie traditionnelle, bien que puissante, était limitée par ses portées et ses mobilités. Les avions, tout en offrant une bonne portée, étaient vulnérables aux chasseurs, ennemis et aux tirs antiaériens. Le désir d'une arme capable de frapper impunément et distance et avec un effet dévastateur était un rêve antérieur de plusieurs décennies au Troisième Reich. Les premières idées humaines sur la guerre des projectiles, des catapultes, aux canons, visant toujours à frapper plus fort et à atteindre plus loin. La fin du X et le début du XX cycle ont vu naître la véritable physiologie. Non pas comme une arme, mais comme une curiosité scientifique, des visionnaires. Comme les Russes constatent si casqueries sur les fusils et plusieurs étages et les propagales liquides, préfigurant les voyages spatiaux. En Amérique, Robert H. Goddard's lancerant la première fusée et propagale liquide en 1926, un volume graphique saccade, qualifié par beaucoup d'excentriques. Ces pionniers n'étaient pas motivés par la conquête militaire, mais par l'exploration scientifique. Pourtant, leurs travaux posèrent les bases essentielles de ce qui deviendrait des instruments de guerre. En Allemagne, cependant, le traité de Versailles, qui limitait sévèrement l'armement conventionnel après la Première Guerre mondiale, crée involontairement un terreau fertile pour les concepts de guerre non conventionnels. Prives de chars, d'artillerie lourde et d'une importante armée de l'air. Les ambitieux ingénieurs et planificateurs militaires allemands commencèrent à chercher des échappatoires.
I'll say tolerant vers la fusée, qui n'était pas explicitement interdit par le trait. Cette activité scientifique apparemment anodine, souvent déguisée en recherche spatiale civile, devint une entreprise militaire clandestine. L'une des premières figures claires était Thurman Oberth, un physicien romano-allemand dans le livre influent de 1923. La fusée dans l'espace interplanétaire inspire une génération de physiologues allemands, dont un jeune Werner von Braun les travaux théoriques d'Oberth sur les fusées et carburant liquide et grande échelle, bien que purement scientifiques. On inflamme l'imagination des esprits militaires qui ont vu son potentiel terrifiant. Les premières tentatives furent rudimentaires, marquées par des échecs spectaculaires et des expériences dangereuses. VFR, Société pour les Voyages Spatiaux, un groupe de fusées amateurs allemands, a effectué de nombreux lancements d'essai à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Leurs fusées mirac repulseurs étaient petites, souvent instables et sujettes aux explosions. Elles étaient confrontées à des défis techniques liés aux mélanges propulsifs, au refroidissement des moteurs et à la stabilité du guidage. Socialement, elles étaient considérées comme des excentriques, rejetées par la science dominante. Financièrement, elles subsistaient souvent avec des moyens modestes, mais peu à peu, l'idée commença à prendre forme. L'armée allemande, et notamment son artillerie, reconnaît l'avantage inhérent des fusées, absence de recul, vitesse élevée et, finalement, portée immense. Elle finança secrètement des recherches à petite échelle. L'objectif initial n'était pas une super-arme au sens large, mais simplement une piece d'artillerie à longue portée contournant les limitations des traits. Cet effort clandestin et persistant, nourri dans l'ombre des restrictions de l'après-première guerre mondiale, allait finalement transformer les théories abstraites du volume spatial en horrible réalité du missile balistique V2, les bases d'une destruction inimaginable étant possibles, piece par piece, bien avant que le monde n'y comprenne pleinement la sombre trajectoire tracée par l'Allemagne. Le tournant crucial, la véritable étincelle qui déclenche la quote des super-armes hitlériennes est survenue avec l'intégration formelle de la science des fusées civiles dans l'appareil militaire allemand. Il n'y s'agissait plus d'une simple curiosité académique ou d'une expérimentation amateur. Il s'agissait d'un projet top secret, sponsorisé par l'État, et par la conviction que la puissance hautaine résidait dans une supérieure technologique sans précédent. Le problème qu'il cherchait à résoudre était de savoir comment frapper un ennemi avec une arme impossible à intercepter, lancée avec une force écrasante. L'inventeur qu'a inconteste ici était Werner von Braun, jeune physicien et ingénieur. Brillant et ambitieux, von Braun était fasciné par les fusées depuis son enfance. Sa formation en physique et en ingénierie combinée à une compréhension quasi-visionnaire de la physiologie, faisait de lui la figure de proue idéale de ce domaine naissant. Sa motivation initiale était purement scientifique, construire des fusées capables d'atteindre l'espace. Cependant, avec l'accession au pouvoir du régime nazi, ces ambitions scientifiques devinrent inextricablement liées aux applications militaires. Il rejoint le programme de fusées de l'armée allemande en 1932 et, en 1937, devint directeur technique du nouveau centre secret de recherche sur les fusées de piment d'orge, la Cape Baltique, et Pinamoun, von Braun et son équipe cessant. Mais se construit le premier missile balistique à longue portée au monde, initialement designé pour, plus tard tristement connu sous le nom d'EV2. Les premiers modèles fonctionnels constituaient une prouesse technique monumentale pour l'époque. Il s'agissait d'une fusée massive à propagation liquide, haute de 14 mètres, capable d'importer une ogive d'une tonne. Son fonctionnement était simple.
un lancement vertical. Puis une trajectoire balistique pre-programmée pour un impact à des centaines de kilomètres. C'était un missile balistique intercontinental. Avano, terme existait. Cette avancée technique majeure était multiforme. Il ne s'agissait pas d'une seule invention, mais d'une synergie de concepts avancés. Premièrement, puissant moteur et propagande liquide, utilisant de l'alcool et de l'oxygène liquide, et génère une poussée immense, propulsant la fusée jusqu'aux confins de l'espace. Cela est nécessaire des turbopommes innovantes et des systèmes de refroidissement avancés. Deuxièmement et puncteur le plus crucial, système de guidage inertial contraignant aux fusées précédentes, qui dépendent d'une radio commune, qui pouvait être brûlé. Les V2 utilisaient un système sophistiqué de gyroscopes et d'accélérometers pour maintenir ces trajectoires. Ce guidage autonome les rendait pratiquement impossible de voir une fois lance. Troisièmement, stabilité aérodynamique et des vitesses supersoniques à la rentrée, nécessitant des matériaux robustes et un façonnage précis. Les obstacles étant constants et immenses. Obstacles techniques, les essais, en entraînent des pannes de moteur catastrophiques, des dysfonctionnements du système de guidage et des problèmes d'intégrité structurelle sous des contraintes de volume extrêmes. Les premiers essais se terminent fréquemment par des explosions ou des vols incontrôlés. Obstacles financiers foraient vaincus par les ressources immenses, presque limitées, investies dans ces projets par le régime nazi, qui le considérait comme l'arme ultime. Le plus significatif est pas être obstacle social et d'efficacité. Le compromis moral qui représentait le fait de travailler pour un régime implique dans des atrocités de masse. Ce compromis était souvent surmonté par une pression intense, un alignment idéologique ou simplement une focalisation singulière sur le défi technique, isolant les scientifiques de la réalité brutale de la guerre et du travail force. Pratique dans leurs usines date la première véritable réaction au monde a eu le 3 octobre 1942, lorsqu'un fusil à 4 foot lancé avec succès et atteignit une altitude de 845 km, touchant brièvement l'espace avant d'impacter avec précision. Et finalement, l'accueil fut empreint d'euphorie et d'un sentiment de triomphe désespéré. Hors de la main, le monde reste largement inconscient de cette percée terrifiante, ni réalisant son potentiel dévastateur que lorsque les V2 commencèrent à pleuvoir sur Londres fin 1944. C'était une arme arrivée sans avertissement, plus rapide que le son, invulnérable à toute interception, une véritable super-arme qui inaugure une nouvelle ère de menaces existentielles et remodèle fondamentalement l'avenir de la fusée et de l'exploration spatiale. Après le lancement russe de LA-4 et finalement, le concept des super-armes hitlériennes entre dans une phase d'évolution chronologique frénétique est souvent désespéré. L'objectif n'était plus simplement de construire une fusée, mais de la perfectionner, de la produire en série et de la déployer pour inverser le cours d'une guerre qui tournait de plus en plus mal en Allemagne. Mais le V2 n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste et plus sombre. Le régime poursuivait d'autres concepts radicaux, repoussant les limites du réalisable technologiquement. Le programme V2 elle-même est connu un développement rapide. Et brutal à partir de 1942 à 1944, après le premier test russe, l'action a été mise sur la fiabilité, la précision et la production de masse. Qu'est-ce qui a changé? Le système de guidage fut perfection, réduisant la dérive et améliorant la précision de l'impact, bien qu'encore loin des normes modernes. La production fut transférée de Pinamoun vers des usines souterraines comme Metalwork. Des milliers de prisonniers des camps de concentration. On y contraint d'assembler les roquettes dans des conditions horribles. Qui était responsable? Von Braun reste le responsable technique, mais les S sous le commandement du général Hans Kammler, a price uncontrôlé croissant sur la production et le déploiement.
Privilegiate la vitesse et la vie humaine, questi quia ita meliori. Efficacite de la production et préparation au lancement, mais et un coût humain immense. Comment est-il équicu par le monde? Lorsque les V2 on commence à pleuvoir sur Londres et Anvers. En septembre 1944, le monde est régé avec stupeur et terreur. Il n'y s'agissait pas seulement d'armes. Il s'agissait d'une guerre psychologique, arrivée sans avertissement et en défense, laissant des cratères de dévastation et semant la panique. Fallait et contraint les services de renseignement alliés et mobiliser d'importantes ressources pour localiser et détruire les sites de l'ANCEMENT au-delà du V2. Les ingénieurs allemands poursuivaient simultanément des concepts de superarmes. Encore plus ambitieux, souvent négligés. L'un de ces visionnaires était Eugene Singer, un ingénieur aérospatial autrichien qui, dès le milieu des années 1930, et propose le concept d'un bombardier antipodal. Au bombardier américain, questi qui change. Ce n'était pas un fusil. C'était un bombardier suborbital théorique, conçu pour sauter dans la haute atmosphère comme un pierre sur l'eau, lui permettant de parcourir des distances intercontinentales, de bombarder une cible et de revenir à la base. Qui était responsable? Singer et son collègue Bretta développent le travail théorique détail et les conceptions initiales. Questi qui est amélioré. Ce concept repoussait les limites de l'aérodynamique hypersonique et de la propulsion par state reactor, being au-delà de tout ce qui existait jusqu'alors. Il imaginait un avion spatial habit et réutilisable, des décennies avant le X-15 ou la navette spatiale. Comment était-il équicu? Au sein de la Luftwaffe, il était perçu comme incroyablement ambitieux, pas trop complexe pour UNE. Production en temps de guerre, mais son potentiel pour frapper l'Amérique du Nord électrise le cercle intime titulaire. Being quoiqu'un prototype grandeur nature n'y fut construit, les travaux de conception details et les essais en soufflerie au début du XXI Cyclianis 1940 posent les bases théoriques essentielles de la recherche aérospatiale d'après-guerre. Un autre projet radical, mais souvent oublié, était le pistolet solaire, conçu par un physicien allemand Ober dans 1929, mais révisé en secret pendant la guerre. Questi qui change? Il s'agissait d'une arme orbitale proposée, essentiellement un miroir spatial géant, paillé de plusieurs kilomètres de large, en orbite autour de la Terre, conçu pour concentrer les rayons du soleil sur des cibles terrestres spécifiques. Qui était responsable? Bien qu'Ober ait eu le concept théorique initial, il aurait été exploré par un groupe d'artillerie de l'armée allemande à la fin de la guerre. Questi qui est amélioré. Il n'y s'agissait pas d'une puissance de feu conventionnelle, mais d'utiliser l'énergie brute du soleil pour une destruction sans précédent ou un brûlage massif. Comment a-t-il équicu? Ce concept restait largement théorique, même pour les programmes d'armes avancées des Nazis. Mais son existence, même comme sujet de discussion sérieux, mettait en évidence les limites de ses paris. Press fantasis aux qu'ils ils. Était en pratique alors. Il préfigurait les futurs concepts d'armes spatiales de la guerre froide, dans le domaine de l'aviation. Au-delà du chasseur et réaction, 1262, les Allemands ont expérimenté des conceptions vraiment peu orthodoxes. Horton. Ho 229 el volante, mentioned précédemment, était remarquable non seulement pour ses formes, mais aussi pour ses propriétés potentielles d'absorption radar. Une forme Nissani de technologie furtive, questi qui change. C'était avion, qui vole pour la première. Fois en mars 1944, a renonce au fuselage et la Q conventionals, visant une efficacité aérodynamique maximale et, surtout, une visibilité radar réduite. Sa construction comprenait du contreplaque de bois imprègne de carbone, un matériau censé absorber les ondes électromagnétiques.
Qui take responsible? Les frères visionnaires remor et Walter Horton. Quasi quia et ameliori. Vidis. Porti et uni capacit potentialment revolutionnaire et capere et la detection. Anticipate les contre-mesures radar de plusieurs destinies. Commentatil et wiku? Sells kelp prototypes furen construits. Night jamais participe au combats. Cependant, lorsqu'il fut découvert par les forces alliées après la guerre, notamment par les équipes américaines de l'Opération Lusty. Sa conception avancée et ses capacités potentielles de furtivité furent immédiatement reconnues comme révolutionnaires, influencant directement les programmes américains de bombardiers et volantes d'après-guerre et le développement. Ultérieur d'avions anti-radar, ces projets furent entrepris dans un contexte de rivalité entre la Luftwaffe, l'armée de terre et le SS, chacun se disputant les ressources et le contrôle de ces armes stratégiques. Pourtant, malgré le chaos et la défaite finale, ces idées radicales, ces super-armes perdues, demeurent des trésors cachés pour les puissances victorieuses. Elles fournirent des modèles et une inspiration inestimables. Fécondes. La trajectoire de la course aux armements de la guerre froide et définissant les frontières mêmes de la technologie aérospatiale et des missiles pour les générations à venir. L'ambition sombre du Troisième Reich laisse un héritage technologique indéniable, quoique inconfortable. La véritable, bien que troublante, intégration des concepts d'armes surprisantes d'Hitler s'est produite non pas sous la chorigami, mais sous les drapeaux des puissances alliées victorieuses. Cette intégration dans le courant dominant n'y fut pas un changement soudain en temps de guerre, mais une course effrénée et calculée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que la guerre froide commençait à prendre son ombre mécanique. Pourquoi maintenant? La réponse est brutalement pragmatique. Technologie et expertise. Capturise les forces alliées envahirent l'Allemagne en 1945. Elles découvrent non seulement les ruines d'un régime vaincu, mais aussi un incroyable trésor de recherche, scientifiques avancées, de plans et, surtout, les ingénieurs et scientifiques qui avaient conçu et construit ces armes miracles. Les États-Unis et l'Union soviétique, conscients de ces raccords sans précédent vers la suprématie militaire, lancèrent des opérations secrètes, dont la plus célèbre fut l'opération américaine, Opération Trombone, de qu'ilsjamaisje. Actifs. Il s'agissait d'un transfert direct et global de destinies de recherche et de pointe, évident ainsi les années de R&D indépendance qui auraient autrement été nécessaires. C'était gouvernements, et plus particulièrement les superpuissances émergentes, qui ont cette charge. Le paysage géopolitique de la guerre froide naissante a fourni le croisette idéal et urgent. La menace des armes nucléaires développée presque simultanément et amplifie la valeur stratégique des systèmes de lancement de missiles et des avions à grande vitesse. Les V2, armes terroristes aux mains des Nazis, est devenu le modèle fondateur des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM. Pour les États-Unis et leurs Werner von Braun et son équipe ont joué un rôle central dans le programme spatial et de missiles américains. Tandis que les ingénieurs soviétiques exploitaient de la même manière les connaissances allemandes en matière de fusils. Cette absorption directe de la technologie allemande a rapidement changé la vie quotidienne, l'industrie et la réflexion. Stratégique, dans fusils aériens du V2 fut immédiat et profond. Ses principes de conception, ses technologies de moteur et ses systèmes de guidage ont directement influencé les premiers programmes de missiles balistiques des deux superpuissances. En moins d'une décennie, les États-Unis et l'Union soviétique lancèrent leurs propres dérives du V2, développant rapidement les capacités qui allaient définir l'art nucléaire. Cela déclencha la course à l'espace. Une rivalité technologique piquée, et vous d'anciens scientifiques nazis spécialistes des fusils,
Jouer un réel crucial dans le lancement des premiers satellites, l'envoi d'humains en orbite et finalement, l'atterrissage de humanoïdes sur la Lune, des industries entièrement nouvelles, entre le jour autre de l'exploration spatiale et de la fabrication de missiles. Employant des millions de personnes et stimulant les progrès de la métallurgie, de l'électronique, dans aviation, les précises allemands, dans propulsion par réaction et conception aérodynamique, y compris les premières. Elles volantes ont fondamentalement transformé le transport aérien et le combat. Les performances du 1262 ont surpris les forces aériennes alliées et ont instantanément rendu obsolètes les chasseurs et hélices. Après la guerre, chaque grande puissance aérienne s'est empressée de développer ses propres avions et réaction. Ce qui entraîne une prolifération rapide d'avions de ligne pour le transport commercial et de chasseurs supersoniques pour l'armée. Le brut mine de notre ciel est change et les voyages internationaux sont devenus plus rapides, réduisant les distances et favorisant une interconnexion sans précédent. Même les concepts les plus ésotériques, comme vision nocturne et principes, de furtivité, comme on le voit dans les modèles Horton, ont discrètement infiltré la recherche et le développement militaires. Bien qu'ils n'étaient pas immédiatement devenus courantes, ces idées ont suscité des recherches continues, conduisant à leur adoption généralisée dans des unités spécialisées et la conception d'avions avancées des décennies plus tard de la révélation était claire, les superarmes perdues. Title n'était pas une simple anecdote dans l'histoire. Elles furent des catalyseurs, fournissant les bases technologiques qui accélèrent considérablement la course aux armements de la guerre froide et propulsant l'humanité dans l'art spatial, modifiant durablement la trajectoire de la stratégie militaire, du développement industriel et de la société mondiale. Au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les grands semis par les superarmes perdues. Hitler ont donné naissance à des domaines entiers de technologies de pointe, constamment perfectionnées et diversifiées. Ce qui étaient autrefois des prototypes ambitieux, souvent rudimentaires, est aujourd'hui devenu des systèmes élégants, hyper-efficaces et incroyablement sophistiqués, qui font tout de la dynamique du pouvoir mondial et la vie au tidine.o. Cours des 20 dernières années, l'évolution est stimulée par la croissance explosive de l'informatique numérique, science des matériaux avancés et miniaturisation aux principes fondamentaux peuvent rester les mêmes. Mais leur mise en œuvre est différente. Consider technologie des missiles balistiques, le descendant direct du V2. Nous sommes passés des fusils et ogives uniques à véhicules de rentrée multiples et ciblage indépendant, MIRV, permettant à un seul missile de lancer plusieurs ogives sur différentes cibles. La précision, autrefois mesurée en kilomètres, se mesure désormais en mètres. Grâce à une précision incroyable, systèmes de navigation inertiaux, INS, améliorés par GPS et navigation célestiale, menacés diversifiés pour inclure véhicules. De glisse hypersonics, qui évoluent à des vitesses supérieures à Mach 5, ce qui représente un défi entièrement nouveau pour la défense. Des acteurs clés communications avec son Minuteman 3, Russie avec le Topol M et le Sarmat, et Chine avec le DF-41. Nous continuons à perfectionner ces moyens de dissuasion hautains. Leur utilisation moderne est principalement stratégique, garantissant la stabilité mondiale grâce au concept terrifiant de destruction mutuelle assurée, mais inclut également des capacités de lancement spatial avancées. Propulsion par réaction, issue de la conception pionnière du 1262, et connu des améliorations constantes et spectaculaires. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons assisté à une évolution monumentale vers l'efficacité énergétique, EQMISSIONs réduite, et intégration furtive.
Les réacteurs modernes sont plus légers, plus puissants et plus silencieux. Grâce à des composites avances et à des conceptions aérodynamiques sophistiquées. Au-delà des applications militaires, cette technologie s'est diversifiée pour équiper la grande majorité des avions. Avions de ligne commerciaux, rétrécissant. Le monde est permettant le commerce et le tourisme mondial et UNEXL sans précédent. Des acteurs majeurs comme General Electric, Rolls-Royce et Pratt & Whitney les enjeux majeurs actuels concernant l'impact environnemental de l'aviation et la quote constante d'un volume plus silencieux et plus durable, qui conduit à la recherche. Sur la propulsion électrique et hybrid, dans les concepts naissants deviants évident les radars ses premiers signes de furtivité, tels que l'aile volante Horton sont devenus un pilier fondamental de la puissance aérienne moderne. Au cours des 20 dernières années, le déploiement généralisé d'avions de combat de cinquième génération comme l'F-22 Raptor et F-35 Lightning II, ainsi que des bombardiers stratégiques comme l'EB-2 Spirit, représentent l'apogée de cette évolution. Ces avions sont conçus dès le départ avec des caractéristiques discrètes, obtenues grâce à une uniforme précise, des matériaux absorbant les ondes radar et des systèmes de guerre électronique sophistiqués. La technologie s'est diversifiée, passant de la simple furtivité à gestion des signatures, englobant non seulement le radar, mais aussi les signatures infrarouges, acoustiques et même visuelles. Les principaux acteurs sont principalement les États Unis, de plus en plus la Chine et la Russie, qui développent leurs propres plateformes furtives. L'utilisation moderne des avions furtifs consiste à pénétrer des espaces aériens fortement, défendre, à effectuer des reconnaissances et à effectuer des frappes de précision avec un risque minimal. Les débats ethiques tournent souvent autour du coût exorbitant de ces plateformes et du risque d'escaler d'une course aux armements opaques. Ces superarmes perdues, autrefois confinées aux ambitions désespérées d'un régime vaincu, sont devenues les pierres angulaires de notre monde technologique. Leur statut contemporain reflète une quote constante de précision, d'efficacité et de furtivité, fécondant les capacités militaires et influencant la société mondiale, de manière profonde et indéniable. Avant la genèse de ces superarmes perdues, les frappes stratégiques étaient limitées par les capacités des bombardiers pilotes ou de l'artillerie conventionnelle. Les cibles lointaines offraient une sécurité relative et les lignes défensives étaient tracées sur des cartes et non dans la haute atmosphère. L'idée même de frapper une capitale ennemie sans avertissement et des centaines de kilomètres de distance relevait de la science-fiction. L'impact de ces innovations, being quincomplets sous leur forme nazie, et change de façon permanente. La stratégie mondiale et la vie quotidienne, portée mondiale et dissuasion nucléaire, le fusil. V2 a redéfini la guerre en introduisant le missile balistique innovation, plus que tout autre, et là de manière permanente l'idée de portée mondiale est la menace d'une attaque instantanée et inévitable. Elle est directement conduite à la guerre froide, dissuasion nucléaire, où les nations s'éteignent mutuellement en otage, menaçant de dévaster le continent. Ce paradoxe de la paix par la terreur et remodèle la géopolitique pendant près d'un demi-siècle et continue d'influencer la réflexion stratégique aujourd'hui, l'art spatial. LV2 est également lance directement les spatiales principes fondamentaux de la fusil. La conception des moteurs et même les scientifiques eux-mêmes ont migré vers les États-Unis et l'Union soviétique, constituant le socle de leurs programmes spatiaux. Sans le V2, le voyage de l'humanité vers l'orbite terrestre, la Lune et au-delà aurait considérablement retard. Chaque satellite en orbite terrestre, chaque sonde spatiale explorant le système solaire, doit une dette conceptuelle et cette invention de guerre. Révolution dans le transport aérien et le combat, le moteur et réaction,
Lance par des ingénieurs allemands, a completement revolution l'aviation. Avant le 1262, le ciel était dominé par les avions et hélices. La vitesse et l'efficacité des jets laissant rapidement rendus obsolètes. Fella a conduit au développement d'avions de ligne commerciaux rapides et de haute volée qui ont retréci la surface du globe, rendant les voyages internationaux accessibles et favorisant un commerce et des échanges culturels mondiaux sans précédent. Au combat, il a inauguré l'art des chasseurs supersoniques et des bombardiers stratégiques, transformant à jamais les tactiques aériennes et la projection de puissance. L'art de la furtivité. Being culé au volant, hortenate jamais, eat produit en série, son utilisation expérimentale de matériaux absorbant les radars et essai conception radical en plant la graine de technologie furtive. Si concept subtle, mais profond, et évolue au fil des décennies pour devenir l'avion quasi-invisible qui domine les forces aériennes modernes. Il a modifié les règles fondamentales d'engagement, privilégiant l'évasion et la pénétration indétectable, plutôt que la force brute, influencant tout de la conception des avions et l'architecture des navires, dont il ne s'agissait pas simplement de progrès technologiques. Les états tournants de l'histoire humaine, nous sommes forcés à affronter le potentiel terrifiant de notre propre ingéniosité. Repoussant les limites de la destruction tout en ouvrant des voies pour explorer le cosmos et connecter le monde. De manières inédites. L'ambition sombre derrière les superarmes perdues Hitler est jet un ombre considérable, mais est aussi illumine l'avenir de la technologie d'une manière que nous continuons de comprendre aujourd'hui. Alors, quel avenir pour les descendants directs et indirects de ces superarmes perdues? La course aux armements technologiques, déclenchée en partie par ces mêmes innovations, continue de siècles, repoussant les limites du possible. En matière de guerre et au-delà, pour missiles balistiques, la pointe de la technologie est désormais dominée par armes hypersoniques. Ces missiles ne sont pas seulement rapides. Ils sont manœuvrables à des vitesses extrêmes, Mach 5 et plus. Ce qui les rend extrêmement difficiles à suivre et à intercepter avec les systèmes de défense anti-missile actuels. La recherche concentre intensement sur le guidage avance de ces plateformes et, inversement, sur la prochaine génération, réseau de défense multicouches. Projets impliquent des captures spatiales sophistiquées et potentiellement de nouvelles technologies d'interception, comme des armes à énergie, des régies comme des lasers puissants ou des micro-ondes de forte puissance. Les experts prédisent cours de la prochaine décennie. Nous assisterons aux premiers deployments de ces systèmes hypersoniques et aux premières contre-mesures conquêtes pour les combattre, ce qui modifie fondamentalement la stabilité stratégique dans propulsion par réaction. La tendance est majoritairement à durabilité et intégration furtive. Au-delà du moteur et réaction conventionnelle, la recherche est en plein essor dans carburants d'aviation durables, SAF, visant un vol neutre en carbone. Nous assistons également au développement important d'avions électriques et hybrides, électriques pour des applications régionales, voire commerciales potentiellement plus vastes, même si le poids des batteries et la densité de puissance restent un obstacle majeur. Sur le plan militaire, l'accent est mis sur l'intégration de l'intelligence artificielle aux systèmes de propulsion pour une maintenance prédictive et une poussée encore plus efficace. Tout en favorisant UN+. Grande furtivité dans les futurs modèles. Le concept de furtivité, initialement une aspiration brute, évolue vers gestion totale des signatures. Cela signifie non seulement réduire la surface équivalente radar, mais aussi minimiser les signatures infrarouges, acoustiques et même visuelles sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Les futures plateformes furtives pourraient être puisqu'ils adaptatifs peuvent modifier leurs propriétés en temps réel pour capturer la détection
O employer, guerre électronique cognitive. Qui utilise l'IA pour analyser et contre instantanément les nouvelles menaces. La course aux chasseurs de sixième génération est lancée, permettant des niveaux de furtivité encore plus élevés. UNEEA intègre et des capacités réseau-centrées. CE intérêt marque pour l'indétectabilité soulève des questions fondamentales sur les conflits futurs. O la capacité de voir. Son ennemi pourrait constituer l'avantage au time. See super arms. Autrefois perdues, nids d'une ambition désespérée et sombre, de mort essentiels. Leur évolution reflète mi volonté humaine persistante de dépasser les limites. Que ce soit pour la destruction ou le progrès. Comment ces avancées favorisent la puissance mondiale dans les décennies à venir, et à quelles nouvelles considérations éthiques nous obligeront elles à faire face. Des ambitions terrifiantes nourries par le trait de Versailles aux derniers jours désespérés de la Seconde Guerre mondiale, les superarmes perdues. Titler, de la fusée V2 pionnière et la volonté radicale horten, n'étaient pas de simples curiosités du temps de guerre. Ce sont des germes technologiques plantés dans une époque sombre qui ont redéfini le paysage mine de la puissance mondiale et du progrès scientifique. Bien qu'un nombre d'entre elles n'ait jamais atteint leur plein déploiement sous leur forme originale, leur conception, leurs principes et les scientifiques qui les ont développés ont profondément accéléré la trajectoire des fusées. De la propulsion par réaction et de la technologie furtive pour les décennies à venir. Ce voyage à travers un chapitre, mécanique de l'innovation révèle une vérité cruciale. Nin des potions, les plus sombres de l'humanité, peuvent naître des avancées technologiques incroyables, souvent terrifiantes. L'héritage de ces superarmes n'y réside pas seulement dans leur potentiel destructeur, mais aussi dans la façon dont elles nous sont proposées par inadvertance dans l'art spatial, en remodelant la guerre aérienne et en profondément transforme. Le concept de dissuasion stratégique. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée dans l'histoire cachée de ces innovations étonnantes et souvent troublantes. Si cette exploration des superarmes perdues a leur vous et interpellé, n'hésitez pas à nous la faire part dans cette vidéo. Partagez-la avec d'autres qui sont façonnés par l'intersection de l'histoire et de la technologie. Et surtout, commentez. Vos pensez d'esses. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ces projets oubliés? Pour une analyse plus approfondie des technologies stratégiques qui continuent de féconder notre monde, consultez abonnez-vous et notre chaîne à pays. Sur cette cloche de notification.